Hello students, in VBT in the last class up to some examples I explained, normal examples. So VBT satisfy examples explain చేశాను in coordination compounds. Now today special cases. సో మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేసినట్టుగా ఉండదు. VBTలో మీరు లాస్ట్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఏం చూసారో, సో ఇన్ దాట్ they were okay. As per explanation, we wrote hybridization, everything. The strong field, weak field, inner orbital complex, outer orbital complex, everything. So, satisfied. But some special cases are there. In that, so the first one I am taking special case. That means you can say, you can call as exceptions. Okay. So in VBT, exceptional cases or exceptions you can write. So here I am taking exceptions. In that first one, I am taking brown ring complex. So this brown ring complex I will write. Brown ring complex. For this brown ring complex, what is the formula of the brown ring? So which kind of hybridization is there? What is the shape of the molecule? How can we explain that molecular structure with the help of VBT? Just see. So brown ring complex means Fe H2O taken 5 times, Fe H2O taken 5 times, NO SO4. This is the brown ring complex. This is the brown ring complex. Now, what is the oxidation state of iron here? The oxidation state of iron here is special, +1, that is. We expect either +2 or +3, no, for iron, but here in brown ring complex, the oxidation state of iron is +1. How, sir? Just calculate. Let us take iron oxidation state as X and H2O oxidation state as 0. So this is X, 5 into 0, 0, plus NO oxidation state is +1, plus SO4 minus 2 oxidation state is SO4 oxidation state is -2. So altogether it becomes 0. Altogether it becomes 0. Now -2 plus 1, -1. So x minus 1 equals to 0. Then x equals to +1. So the iron oxidation state we got here +1. What is the iron +1 configuration? Iron configuration is 3d6 4s2. Now Fe +1 configuration is 3d6 4s1. So Fe configuration is 3d6 4s2, but Fe +1 configuration is 3d6 4s1. Now here I am taking orbital one, 2, 3, 4, 5, and here yes 4s, here 4p, next 4d also there, 4d also there. In 3d6 4s1 you can write first electron, second electron, third electron, fourth electron, fifth one, sixth one, and 4s1. This is the configuration. 3d6 4s1. This is 3d orbital, this is 4s orbital, this is 4p orbital. Okay. Now see, here H2O is a weak field ligand, no? For weak field ligand you have to take outermost, అంటే 4p 4d తీసుకోవాలి. వాట్ అబౌట్ ఎస్?
because in all the hybridizations, s orbital is must. sp2, sp3, sp2d, sp3d, sp3d2, dsp2, dsp3, d2sp2. In all these s orbital is there. But here in s orbital electron is there. Electron unche మరి hybridise అవుతుందా అంటే we have to provide empty orbital in as per VBT of coordination compounds. Of course, as per hybridization, the orbital either empty or the orbital which contains electrons may undergo hybridization. But here to provide empty orbitals, we take hybridization of empty orbital in coordination compounds. That's why here this is weak field. 5 plus 1 6 coordination number, so that must be sp3d2. అంటే ఈ s ఆర్బిటాల్, ఈ p ఆర్బిటాల్స్, 2d ఆర్బిటాల్స్ should undergo hybridization, so it should be sp3d2, but it should be empty. That's why what happened is, here even though weak field ligand is present, here the pairing of electron takes place here. So as a result you will get 1, 2, 3, 4, 5, 6, and this electron also will come. This s electron also will come. 7. Here 4s is now empty. Next 4p is empty. Next 4d is empty. Now here it undergoes sp3d hybridization. As a result, 6 hybrid orbitals will come. In this 6 hybrid orbitals, 6 water molecule electrons will come. So this is one water molecule, second water molecule, third, fourth, fifth. 5 water molecules and 1 NO. Right. Now this is the representation. So shape of the molecule is octahedral will come. Shape octahedral, of course, no doubt, either అది sp3d2 అయినా d2sp3 అయినా మస్ట్గా ఆక్టాహైడ్రలే వస్తుంది, అందులో డౌట్ లేదు. మరి అవుటర్ ఆర్బిటాల్ కాంప్లెక్స్, ఇన్నర్ ఆర్బిటాల్ అంటే అవుటర్ ఆర్బిటాల్ కాంప్లెక్స్, outer orbital complex. కానీ స్పిన్ ఇక్కడ పేరింగ్ జరిగింది, ఇది ఎక్సెప్షన్. స్పిన్ పేర్ అయింది అనేది ఎక్సెప్షన్ అనమాట. సో కాబట్టి ఇది ఒక ఎక్సెప్షన్ కేసు. బ్రౌన్ రింగ్ కాంప్లెక్స్ విషయంలో ఎక్సెప్షన్ కేసు వస్తుంది. నెక్స్ట్ ఐ విల్ టేక్ వన్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్, దట్ ఈస్ CrNH3 taken 6 times. The second example I am taking, second example I am taking CrNH3 taken 6 times. CrNH3 taken 6 times. CrNH3 taken 6 times. ఇప్పుడు చూద్దాం ఏమవుతుందో. CrNH3 taken 6 times అన్నాం కదా. ఇందులో +3, ఓకే, CrNH3 taken 6 times +3 ion తీసుకుందాం. Now I want to write for this as per VBT, whether it is outer orbital complex, inner orbital complex, which type of hybridization undergoes, అదన్నీ చూద్దాం. హియర్ Cr +3లో ఉంటుంది, ఎందుకంటే NH3 is neutral. ఈ +3 క్రోమియంది, క్రోమియం +3. క్రోమియం కాన్ఫిగరేషన్ మీకు తెలుసు, 3d5 4s1, 3d5 4s1. Now 3d5 4s1, 3d5 4s1 అంటే 1 2 3 4 5 4s1.
మరి 4p పరిస్థితి ఏంది? 4p అంతే ఉంది, 4p అంతే ఉంది. ఇక్కడ 6 ఉన్నాయి, 4d కూడా తీసుకుందాం. 4d అవసరం ఉంటుందా లేదా తర్వాత సంగతి. ఓకే, 4d, రైట్. నౌ see here, ammonia, whether it is strong field or weak field, no doubt strong field. When it is strong field, oh sorry, chromium the 3d54s1, Cr plus 3 ante remove 3 electrons. That means here I have to remove one s electron, I have to remove here 2 electrons, total 3d3 will come. Okay, 3d3 4s0. So that means here there is no electron, here there is no electron, here also there is no electron, here also there is no electron. Right, only 3d3 4s0, sorry, 3d3 4s0. Now whether it is strong field or weak field, strong field అయితే ఏమవ్వాలి? The electron pairing takes place. అవునా? Electron should pair. ఇక్కడ ఆల్రెడీ డీలో 2 ఎంటీ ఆర్బిటాల్స్ ఉన్నాయి. నీకు డీలో 2 ఎంటీ ఆర్బిటాల్స్ s 3p 6 సరిపోయినాయి కదా. ఇక్కడ 6 పెయిర్స్ కావాలి నీకు, 6 పెయిర్స్కి రూమ్స్ సరిపోయినాయి. ఇక్కడ sp3 d2 sp3 సరిపోయింది. ఇక్కడ d2 sp3కి ఇది పెయిర్ అవ్వకపోయినా ఎంటీ రూమ్స్ ఉన్నాయి. నువ్వు 2 రూమ్స్ ఇవ్వాలి, ఇందులో డీలో 2 రూమ్స్ ఉన్నాయి ఖాళీగా. సో ఇంకా పెయిర్ అవ్వాల్సిన అవసరం ఏముంది? పెయిర్ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు కదా, 2 రూమ్స్ ఉన్నాయి. నీకు కావాల్సిన 2 రూమ్స్ d2 sp3 రావాలి హైబ్రిడేషన్ అంటే నీకు 2 d ఆర్బిటాల్స్ కావాలి. ఇగో 2 రూమ్స్ ఇచ్చేసినాం, ఇంకా పెయిర్ ఎందుకు కావాలి నేను? సో ఇవి పెయిర్ అవ్వవు. ఈవెన్ దో ఇది స్ట్రాంగ్ ఫీల్డ్ అయినా ఇక్కడ పెయిర్ అవ్వట్లే. ఎందుకు పెయిర్ అవ్వట్లే అంటే ఇక్కడ సఫిషియెంట్గా ఉంది, కానీ మనం చెప్పిన రూల్ ప్రకారం స్ట్రాంగ్ ఫీల్డ్ అయితే పెయిర్ అవ్వాలిగా, మరి ఇక్కడ పెయిర్ అవ్వట్లే, అదే ఎక్సెప్షన్. సో d2 sp3 వచ్చింది కాబట్టి ఇది ఏమొస్తుంది? ఆక్టాహైడ్రల్ వస్తుంది, ఆక్టాహైడ్రల్ వస్తుంది. ఓకే, మరి స్ట్రాంగ్ ఫీల్డ్ కాంప్లెక్సా వీక్ ఫీల్డ్ అంటే స్ట్రాంగ్ ఫీల్డ్ కాంప్లెక్స్, స్ట్రాంగ్ ఫీల్డ్ కాంప్లెక్స్, స్ట్రాంగ్ ఫీల్డ్ కాంప్లెక్స్. మరి ఆర్బిటాల్స్ ఏంటి? ఇన్నర్ ఆర్బిటాల్సా అవుటర్ ఆర్బిటాల్స్ అంటే ఇన్నర్ ఆర్బిటాల్ కాంప్లెక్సే. కాంప్లెక్స్ ఏంటి అంటే ఇన్నర్ ఆర్బిటాల్ కాంప్లెక్స్, ఇన్నర్ ఆర్బిటాల్ కాంప్లెక్స్, ఇన్నర్ ఆర్బిటాల్ కాంప్లెక్స్. మరి దీనికి మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఏమన్నా వస్తుందా అంటే ఎందుకు రాదు? 3 అన్పేర్డ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి. మ్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది? మ్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు √n × n+2, దట్ ఈక్వల్స్ టు 3 × 3+2 15, √15 వస్తుంది. √15 అంటే మీకు తెలుసు 3.9 అట్లా వస్తుంది. దట్స్ ఇట్. సో magnetic moment is there, paramagnetic it is. Okay, it is paramagnetic. పారామాగ్నెటిక్ వచ్చింది. మ్యాగ్నెటిక్ మూమెంట్ కూడా 3.9 వస్తుంది. బట్ ద థింగ్ ఈజ్ ఇక్కడ ఎక్సెప్షన్ ఏంటి అంటే అసలు స్పిన్ పెయిర్డ్ కదా, పెయిర్ అవ్వలేదు కదా అంటే అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. ఎందుకు అవుతాయి? ఇక్కడ రూమ్స్ ఇవ్వడం కోసం అవుతాయి, రూమ్స్ అడ్జస్ట్ చేసుకుంటాయి, రూమ్స్ ఖాళీ రూమ్స్ ఇవ్వడం కోసం వచ్చే ఆర్బిటాలకి, వచ్చే అమోనియాకి స్పేస్ ఇవ్వడం కోసం పెయిర్ అవ్వాలి. పెయిర్ అవ్వకుండానే రూమ్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఇక్కడ పెయిర్ అవ్వదు. ఓకే, CrNH3 టేకెన్. ఇక్కడ NH3 అనేది స్ట్రాంగ్ ఫీల్డ్ అని చెప్పుకున్నాం, స్ట్రాంగ్ ఫీల్డ్ అని. If I take instead of NH3 water, then any అంటే వాటర్, ఇక్కడ NH3 బదులు వాటర్ తీసుకున్నాను అనుకో, ఈజ్ దేర్ ఎనీ చేంజ్ అనేది ఒకసారి చూస్తే, ఈజ్ దేర్ ఎనీ చేంజ్ అనేది చూద్దాం ఒకసారి. థర్డ్ ఎగ్జాంపుల్ హియర్ ఐఎమ్ టేకింగ్ CrH2O taken 6 times +3. CrH2O taken 6 times +3 అంటే ఇక్కడ ఏముంది? Cr+3 ఉంది. Cr+3 కాన్ఫిగరేషన్ ఏంటి? 3d3 4s0. ఓకే, ఇప్పుడు 3d3
4s0 4p0 ఇట్లా వేసుకున్నాం అనుకో 4d0. ఇది వేసుకున్నాం. ఇప్పుడు ఇక్కడ 3 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి. 1 2 3 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, 1 2 3 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి, రైట్. 3d3 3 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి. ఇక్కడ 6 వాటర్ మాలిక్యూల్స్ ఉన్నాయి. ఏంటిది? వీక్ ఫీల్డ్. వీక్ ఫీల్డ్ అంటే అవుటర్ ఆర్బిటాల్స్. మనకి ఇన్సైడ్ ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు, ఇంట్లో ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు, పెయిరింగ్ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. ఇది పెయిరింగ్ అవ్వవు, మరి బయట ఇవ్వాలి అంతే కదా. అంటే sp3d2 రావాలి హైబ్రిడైజేషన్. కానీ ఇక్కడ ఖాళీ ఉంది కదా, అది వీక్ అయినా ఖాళీగా ఉంది కదా, వచ్చి కూర్చుంటే ఏమవుతుంది? కాబట్టి ఇక్కడ కూడా d2sp3 వస్తుంది. ఇక్కడ మనకి d2sp3 అయినా sp3d2 అయినా ఆక్టాహైడ్రలే. స్ట్రాంగ్ ఫీల్డ్ అయినా వీక్ ఫీల్డ్ అయినా వచ్చే పారామాగ్నెటిక్ నేచర్ అదే. కాబట్టి నువ్వు స్ట్రాంగ్గా వీక్గా అనేది పక్కన పెడితే అది ఇన్నర్ ఆర్బిటల్ అవుటర్ ఆర్బిటల్ కూడా చెప్పలేము. యాక్చువల్గా ఇది ఏం కావాలి? ఇది ఆక్టాహైడ్రలే వస్తుంది, కానీ ఇది అవుటర్ ఆర్బిటల్ కాంప్లెక్స్. ఆక్టాహైడ్రలే వస్తుంది కానీ ఇది అవుటర్ ఆర్బిటల్ కాంప్లెక్స్. యాక్చువల్గా ఇది అవుటర్ ఆర్బిటల్ కాంప్లెక్స్. అవుటర్ ఆర్బిటల్ కాంప్లెక్స్ అవుతుంది, ఇన్నర్ ఆర్బిటల్ కాంప్లెక్స్ కాదు. మరి అవుటర్ ఆర్బిటల్ కాంప్లెక్స్ అయితే sp3d2 ఎందుకు వస్తుంది సార్? d2sp3 ఎందుకు వస్తుంది? sp3d2 రావచ్చు కదా. కొంతమంది sp3d2 అంటారు, కొంతమంది d2sp3 అంటారు. నేనైతే d2sp3 అంటాను. ఎందుకంటే యాక్చువల్గా అవుటర్ ఆర్బిటల్ కాంప్లెక్స్ రావాలి, కానీ లోపల ఎట్లాగా ఖాళీగా ఉన్నాయి కదా అని లోపల డి ఆర్బిటాల్ని ఇచ్చేస్తుంది. ఖాళీగానే ఉంది కదా అని ఆ డి ఆర్బిటాల్ ఇన్వాల్వ్ అవుతాయి హైబ్రిడేషన్లో. ఇది ఎక్సెప్షన్. నువ్వు కరెక్ట్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేకపోతున్నాం ఇక్కడ, అదే ఎక్సెప్షన్. నీకు కరెక్ట్ రూల్ ప్రకారం పోతే sp3d2 రావాలి, అవుటర్ ఆర్బిటల్ కాంప్లెక్స్ రావాలి. మరి ఈ రెండు ఖాళీగానే ఉన్నాయి కదా, ఖాళీగానే ఉంచి కొంతమంది ఇట్లా రాస్తారు, ఇది ఖాళీగానే ఉంచి ఇక్కడ నుంచి రాస్తారు. తప్పనిలేము, ఎందుకంటే VBT రూల్ ప్రకారం అవుటర్ ఆర్బిటల్ వీక్ ఫీల్డ్. నీకు లోపల ఖాళీ ఉన్నా నేను ఇయ్యను, బయట చూసుకో అంటారు. ఎందుకంటే నువ్వు వీక్, నాకు అవసరం లేనోడివి, బయటనే తీసుకో అంటారు. కొంతమంది ఇప్పుడు నేను రాశాను అనుకో, నాకేం ఫరక పడదు, నేను పారామాగ్నెటిక్ నేచరే వస్తుంది. ఇక్కడ కూడా నీకు స్ట్రాంగ్ ఫీల్డ్ అయినా అదే వస్తుంది, వీక్ ఫీల్డ్ అయినా అదే వస్తుంది. చూడండి, పారామాగ్నెటిక్ వచ్చింది, మ్యాగ్నెటిక్ మూమెంట్ ఏం రాస్తావు? ఇక్కడ కూడా 3 × 3 + 2 అనే రాస్తావు, ఎందుకంటే 3 అన్పేర్డ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి. సో ఇక్కడ కూడా √15 వస్తుంది. నీకు పెద్ద డిఫరెన్స్ ఏం రాలేదు, దానికి దీనికి ఏం డిఫరెన్స్ లేదు. అది ఆక్టాహైడ్రలే, ఇది ఆక్టాహైడ్రలే. మనం హైబ్రిడైజేషన్ అనేది హైపోథెటికల్, మనకి షేప్ను బట్టి బాండ్ యాంగిల్ని బట్టి చెప్తాం. మిగతా రూల్స్ ప్రకారం చూస్తే ఇది అవుటర్ ఆర్బిటాల్ రావాలంటే sp3d2 అంట సార్ అనుకో. కానీ ఇక్కడ లోపల ఖాళీ ఉంది కాబట్టి నేను లోపలి తీసుకుంటా సార్ d2sp3. ఓకే, కరెక్ట్గా చెప్పలేము దీన్ని. బట్ మిగతా రూల్స్ ప్రకారం చూస్తే హియర్ యూ హ్యావ్ టు టేక్ అవుటర్ ఆర్బిటల్ కాంప్లెక్స్, హియర్ యూ హ్యావ్ టు టేక్ outer orbital complex అనమాట. రైట్, దిస్ ఈజ్ ఆల్సో ఎక్సెప్షన్. నెక్స్ట్ I'll take one more example. So that is FeNH3 taken 6 times. FeNH3 taken 6 times plus 2. Here Fe plus 2 state lo undi. Here the iron oxidation state is plus 2. That means here 3d6, 4s0, 4p0, 4d0. So in d orbital 6 electrons are there. In d orbital 6 electrons are there. In S there is no electron, in P there is no electron, in D also there is no electron.
right? ఇక్కడ NH3 is a strong field. It is a strong field ligand. It is strong field ligand. ఏంది కలర్స్ రావట్లే. స్ట్రాంగ్ ఫీల్డ్ ligand. స్ట్రాంగ్ ఫీల్డ్ కాబట్టి ఏం కావాలి? పెయిర్ అవ్వాలి, అంతేనా? స్ట్రాంగ్ ఫీల్డ్ కాబట్టి పెయిర్ అవ్వాలి. పెయిర్ అయితే ఏమవుతుంది? ఇది ఇక్కడికి వస్తే D2sp3 రావాలి. ఏమై రైట్? D2sp3 వస్తే ఇది డయామాగ్నెటిక్ అవ్వాలి. ఇది స్ట్రాంగ్ ఫీల్డ్ లిగాండ్స్ కాబట్టి మనకి ఇక్కడ 1 2 3 4 5 6 ఈ 6 ఎలక్ట్రాన్స్ ఇట్లా పెయిర్ అవ్వాలి. D2sp3 రావాలి, ఆక్టాహైడ్రల్ షేప్ రావాలి. ఇట్ షుడ్ బి ఆక్టాహైడ్రల్ అండ్ డయామాగ్నెటిక్. సో షుడ్ బి D2sp3 octahedral diamagnetic. ఓకే, మ్యాగ్నెటిక్ మూమెంట్ 0 రావాలి. మరి యాక్చువల్గా ఇట్లా వచ్చిందా ఒకసారి చూద్దాం. యాక్చువల్గా మనం అనుకున్నట్లే వచ్చిందా అంటే షుడ్ బి లైక్ దిస్, బట్ యాక్చువల్లీ అదేమైందో చూద్దాం. 3d6 4s0 4p0 4d0. In 3d6 there is no pairing of electrons. 1 2 3 4 5 6. These 6 electrons as it is itle unnai. 4s0 4p0 4d also 0. 4d also 0. Now sp3d2 hybridization taken place. sp3d2 hybridization taken place. Instead of d2sp3, actually sp3d2 taken place. Here 4 unpaired electrons are there. 4 unpaired electrons. 4 unpaired electrons are there. Paramagnetic. It is paramagnetic. Actually it is paramagnetic. Experimental ga chuste idi paramagnetic. Mu value 4 unpaired electrons are there kabatti under root of 4 into 4 plus 2 vachindi. So 4 into 4 plus 2 vachindi. That means 24 vachindi. Root 24 vachindi. Root 24 ante 4.9 like that will come. 4.9 like that will come. Okay. So actually as per VBT it should be diamagnetic, but we got paramagnetic. It should be D2sp3, but we got sp3d2. It should paired, but actually it is not paired. That means whenever the iron is in +2 state, with ammonia acts as weak field annaru. Exceptionally ammonia acts as weak field when Fe is in +2 state. వీక్ ఫీల్డ్ లాగా పనిచేసింది +2 స్టేట్లో. అంటే ఇదేంటి? అవుటర్ ఆర్బిటాల్ కాంప్లెక్స్ అయింది. ఇట్ ఈస్ outer orbital complex. It is acted as outer orbital complex, but it should be inner orbital complex. No, it should be inner orbital complex.
It should be inner orbital complex, but it is acting as outer orbital complex. It is acting as outer orbital complex. Okay. Here it is acting as outer orbital complex. But it should be inner orbital complex, but it is acting as outer orbital complex. Right? This is an exception. Now I am taking one more exception. I am taking one more exceptional case. That exception is CuNH3 taken 4 times, CuNH3 taken 4 times plus 2, copper plus 2, CuNH3 4 times plus 2, tetraamine copper, 2 ion. Here copper oxidation state is plus 2 and its electronic configuration is 3d9 4s0 4p0. Here only coordination number is 4. కాబట్టి sp వరకు సరిపోద్ది, dతో మనకు పని లేదు. అయితే sp3 ఆర్ dsp2 ఇస్తుంది. sp3 కానీ dsp2 కానీ రావాలి. Here how many electrons are there in D? Here how many electrons are there? 9. So here I am writing 9 electrons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. In 4s 0. In 4p 0. Here to pair the electron there is no scope. ఇక్కడ ఇది pair అవ్వాలంటే దేంతో already 2 electrons are there. It cannot pair. So it is not possible to pair. Even though it is strong field ligand, no doubt it is strong field ligand, but pairing is not possible. Pairing is not possible. That's why ఏం రావాలి ఇక్కడ? It should be sp3. Should be sp3 hybridized. When it is sp3 hybridized, shape, what shape will come? Tetrahedral shape will come. Tetrahedral shape will come. But the shape is not tetrahedral, the hybridized is not sp3. Magnetic moment, mu is equals to, it is paramagnetic. Paramagnetic. And mu is equals to 1 unpaired electron is there, 1.73 will come. But this is not correct. Actually, it won't give this. Here, instead of that, this 3d9, 4s0, 4p0 is there, no? Here 9 electrons are there. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 electrons are there here. S0, P0. Here unfortunately this is acting as outer orbital complex. ఇక్కడ pairing లేదు కాబట్టి even though strong field is there, it looks like outer orbital complex. It is inner orbital complex actually. But the hybridization taken place with hybrid outer orbital. D2 sp3 బదులు sp3 D2 అయింది. బట్ కమ్ టు హియర్, ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే ఇది మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేసే షేప్ అండ్ మ్యాగ్నెటిక్ ప్రాపర్టీ అండ్ హైబ్రిడైజేషన్, బట్ ఎక్స్పెరిమెంటల్లీ ఫౌండ్ దట్ దిస్ ఎలక్ట్రాన్ జంప్డ్ ఇన్ టు దిస్ and here in d orbital one empty orbital is formed. 1 2 3 4 5 6 7 8 and sp3 instead of sp3 dsp2 hybridization taken place. The actual hybridization in CuNH3 taken 4 times is dsp2. That means the shape will be square planar.
the actual shape of this compound is square planar. So hybridization is D2sp2, the actual shape is square planar. And magnetic nature, of course, one unpaired electron is there, one unpaired electron is there, one unpaired electron is present. That's why it is paramagnetic. But here our assumption is tetrahedral and sp3, but actual molecule shape is square planar. And hybridization square planar వచ్చిందంటే hybridization must be dsp2. మరి dsp2 ఎట్లా వచ్చింది? ఇక్కడ ఉంది కదా అంటే abnormally this electron is migrated to another orbital. మైగ్రేట్ అయిందని ఎట్లా తెలుస్తారు మీకు? అంటే నాకు dsp2 రావాలంటే వేరే స్కోప్ కనిపించట్లే నాకు. సో దట్స్ వై ఐఎమ్ టేకింగ్ దట్. అంటే ఇక్కడ మనం ఎగ్జాక్ట్ వీఆర్ నాట్ గివింగ్, exceptions are there here. This is actually as per VBT, but exceptionally the structure came here. So that's why exceptional cases are there. Several exceptional cases are there in VBT. And drawbacks also there for VBT. Drawbacks also there. Okay. Similarly, if you take PT platinum Cl4, PtCl4 if you take, so -2 అనుకుందాం, PT+2లో తీసుకుందాం. సో PtCl4 తీసుకున్నాం, లేదా PT+4లో తీసుకున్నా కానీ మనం ఇక్కడ 0 అవుతుంది. ఇన్ దట్ ఆల్సో ఇట్ ఈస్ ఎ వీక్ ఫీల్డ్ లిగాండ్. వీ ఎక్స్పెక్ట్ టెట్రాహెడ్రల్ షేప్ బట్ స్క్వేర్ ప్లేనార్ వస్తుంది. అదేంటి సార్ ఇది వీక్ ఫీల్డ్ కదా స్క్వేర్ ప్లేనార్ ఎందుకు వచ్చిందంటే 3D సిరీస్లో మాత్రమే వీక్ ఫీల్డ్ స్ట్రాంగ్ ఫీల్డ్ గురించి చెప్తాం. Only in 3D series we consider strong field, weak field. In the case of 5D series, platinum belongs to 5D series. In the case of 5D series, there is no weak field. All the ligands are acts as strong field. So with all ligands, the pair, if pairing is possible, the pairing takes place. Okay. Here even chlorine is weak field ligand, it gives dsp2 hybridization and square planar shape with platinum. Not only platinum, with 5D series elements, all ligands acts as strong field ligands. With 5D series elements, all ligands acts as strong field ligands. Okay, why? Because అది ఇక్కడ చెప్పలేం మనం. crystal field splitting theory is there. Okay, crystal field splitting theory is there, CFT. ఆ crystal field splitting theoryలో మనం చెప్పగలుగుతాం, ఇక్కడ చెప్పలేము అది. రైట్. ఇప్పుడు డ్రాబ్యాక్స్ ఏంటనేది ఒకసారి చూద్దాం. సో వాట్ ఆర్ ద డ్రాబ్యాక్స్ అనేది ఒకసారి చూద్దాం. Drawbacks of VBT. So I am taking first drawback. Here we didn't discuss about color of the complex. అసలు ఇక్కడ ఇన్ని ఎగ్జాంపుల్ చెప్పినా in even single compound I didn't explain about color. What color that complex can exhibit, if it exhibits color or not, I didn't explain here.
That's why VBT not explained about color. It doesn't explain about color of the complex. Next, number 2. ఇక్కడ మనం ఓన్లీ షేప్ ఏమొచ్చింది, పారామాగ్నెటికా డయామాగ్నెటికా అనేది మాత్రమే చెప్పాం. అసలు ఆ కాంప్లెక్స్ స్టేబులా కాదా చెప్పామా? స్టెబిలిటీ గురించి ఏమైనా చెప్పామా? నో. సో ఇట్ కుడ్ నాట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ about the stability of complex. Next, third point. It could not explain about strong field, why some groups are strong, why some groups are weak. ఎందుకు అమోనియా స్ట్రాంగ్ అయింది, ఎందుకు క్లోరిన్ వీక్ అయింది, ఎక్కడ ఏం చెప్పామా? సో వాట్ ఈస్ ద రీజన్ బిహైండ్ దట్? సో ఇట్ కుడ్ నాట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ అబౌట్ ద స్ట్రాంగ్ అండ్ వీక్ ఫీల్డ్ లెగాండ్స్. సో అట్లానే రాయొచ్చు, లేదా ఇట్ కుడ్ నాట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ అబౌట్ ద స్ట్రెంగ్త్స్ ఆఫ్ లెగాండ్స్. ఓకే, ఎట్లా ఉంది స్ట్రెంగ్త్స్ అనేది చెప్పదు. ఇందులో ఇంకొంచెం కూడా రాయొచ్చు, ఇట్ కుడ్ నాట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ అబౌట్ ద స్టెబిలిటీ ఆఫ్ కాంప్లెక్సెస్, థర్మోడైనమిక్ స్టెబిలిటీ, kinetic stability of complexes. Next, it could not explain about why some groups are weak and some are strong field ligands, why ligands are weak and strong, ante kada. It could not explain about, whether it could not explain reason for weak field it could not explain the reason for weak field and strong field. Ligands. ఇట్లా ఉన్నాయి కొన్ని రీజన్స్. సో థర్మోడైనమిక్, కైనెటిక్ స్టెబిలిటీ చెప్పలేదు, కలర్ చెప్పలేదు. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ ఈజ్, in this several exceptional cases are there, several exceptional compounds are there. Several exceptional cases are there. అంటే with the VBT we cannot explain all the complexes. Several exceptions are మనం చూసినాం ఇక్కడ. Several exceptions are there. So this is about VBT and VBT drawbacks. To overcome these drawbacks, the another theory, CFT, crystal field splitting theory, was introduced. So the crystal field splitting theory is entirely different with VBT. So VBT ki crystal field theory ki క్వైట్ కొంచెం డిఫరెన్స్ ఉంటుంది, అంత సిమిలర్గా ఉండదన్నమాట. క్రిస్టల్ ఫీల్డ్ థియరీకి వీబీటీకి లాట్ ఆఫ్ డిఫరెన్స్ ఉంటుంది. సో అది చూద్దాం, ఏం డిఫరెన్స్ ఉంది ఏంటి అనేది ఒకసారి చూద్దాం. ఓకే, సో నెక్స్ట్ క్రిస్టల్ ఫీల్డ్ థియరీ. నెక్స్ట్ క్లాస్లో మనం క్రిస్టల్ ఫీల్డ్ థియరీ గురించి చూద్దాం. So till then, all of you, bye.